chose, they don't have anything. We're coming to that. You're going too fast. Attends. Mais le Dajjal, c'est pas le shaitan. Le Dajjal et le shaitan, c'est deux personnes séparées. The jinn have freedom. Le Dajjal, c'est shaitan, non? The jinn have freedom. They can choose. Les djinns, eux, peuvent choisir. Ils ont le libre arbitre. Et Dajjal, lui, ne l'a pas. Mais le djinn, ils ont le libre arbitre. Le jinn peut choisir. Dajjal ne peut pas choisir. Lui, il a la même constituante que les anges. Il ne peut pas choisir. Ok. C'est une créature qui a une conscience de soi, mais qui est programmée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir de faire ce qu'il veut. Il a un corps physique, on va le voir après, mais il a des caractéristiques qui est comme les anges, qui est qu'il ne peut pas choisir. Moi, en fait, je veux savoir si on parle du Dajjal, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Première d'être jassad. Il n'a pas la volonté libre. Il ne peut pas choisir. Oui, il est obligé d'obéir. Ouais. Il est obligé d'obéir à son créateur. Ouais. C'est Allah qui a créé comme ça. Il est comme les anges. Les anges ne peuvent pas choisir. D'accord. Next one is penser. Capacité de penser. Et donc la dernière constituante de l'âme, c'est, pour un être humain, par exemple. Pas dernier, il y a l'autre. Ouais, l'avant-dernier. C'est la capacité de penser indépendamment, la capacité de réfléchir. Antérieur, extérieur. Et d'acquérir les connaissances de deux manières. L'acquisition de la connaissance par l'observation du monde, disons, physique, ou l'acquisition de la connaissance extérieure, par l'étude, etc. Et puis, il y a une acquisition de connaissance qui peut être faite à l'intérieur de soi, donc une connaissance intérieure ou intuitive, ou qui arrive, disons, de manière métaphysique. Je suis allé loin. Inspiration. Et donc le Dajjal, il a le pouvoir, enfin Dieu lui a donné le pouvoir de pouvoir faire du climat ce qu'il veut. We're coming to claim it afterward, not now. Wait. Parce que là, On va en parler juste après. Ah, d'accord. On va y arriver. C'est une petite question. And finally, the capacity to show Rahman. Et l'être humain a ça de particulier que il peut montrer ce qu'on appelle la grâce, dans le sens de gracier, c'est-à-dire pardonner ou être grâce dans ce sens-là. Qui découle, voilà, l'empathie. Human being can forgive. Voilà, le pardon et Right. Dajjal cannot. ce que Dajjal ne peut pas faire. Okay. So now those of you who have both French and English, you benefit both sides. Eh? All right. One of, We didn't say that. Because of that, he cannot be judged. oh yes, go ahead. Et puis donc Dajjal, comme il n'a pas le libre arbitre, c'est pas un être qui va être, vu qu'il est programmé par Dieu, il ne va pas être jugé, puisqu'il est programmé ainsi, il ne choisit pas. L'être humain, comme il choisit de croire, pas croire, ou de faire des bonnes actions ou pas, lui, il est évidemment sujet au jugement. C'est ce que c'est le Mais il a déjà été châtié. Donc, ah oui, et puis de très chose importante, c'est qu'en fait, parmi les constituantes, par exemple, d'un être humain, c'est le nafs, donc le soi qui est jugé. Puisque le corps, lui, va parler, il ne fait rien en fait sans le nafs et puis l'esprit. L'esprit, lui, découle du divin, donc voilà, ça vient de Dieu, qui active en fait le corps et puis le nafs. Donc, c'est le nafs, le soi, qui est jugé, le jugement dernier. Et comme Dajjal, il a un nafs qui est incomplet, on va dire, il n'est pas jugé. Puisqu'il a une conscience de lui, de soi, mais il lui manque le libre arbitre. Mais le Cheikh peut confirmer que déjà tous les prophètes, ils ont prévu déjà. He says that all prophets have warned about Dajjal. Yes, they have. Est-ce que ça veut dire qu'il était à leur époque, le fait qu'ils ont tous prévu déjà? So he says, does that mean, is the implication that Dajjal was already there at their time? We've not reached that part of the subject as yet.
Il dit qu'on n'a pas encore, on n'y est pas encore, non pas. This is introduction to Dajjal. And we are in virgin territory. No one has ever done this before. There's nothing written by anyone that I've ever read. Okay? So we got to go slowly because we can make mistakes. This has not been done by anyone before, what we're doing now. Okay. I said that proper methodology is to recognize the limits of human knowledge. Transgress, or to go beyond. Ressemble à un être humain, mis à part les points suivants, qu'il est dans l'incapacité d'acquérir de la connaissance de manière extérieure ou intérieure, qu'il n'a pas le libre arbitre. He does not have the voluntary leave. He does not have the capacity to think independently. Il ne peut pas réfléchir indépendamment. And he does not have the capacity to show rahmah. Et il ne peut pas montrer de compassion, de pardon ou de grâce. We know nothing more about the jasad. Et on ne sait pas plus que ça sur le corps du jasad. Now we turn to the implications of Allah sending Dajjal as a jasad. And the first is that his mission is to transform all of mankind into jasads. L'une des implications en fait de cet être, le Dajjal, c'est que sa mission, ça va être de transformer beaucoup d'êtres humains, ou le maximum de gens possible, en ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire en jassad. How does he do it? I learned from Brother Hazim Zadeh here the expression in French. It's called lavage de cerveau. Lavage de cerveau. Et ça marche. He transforms us into jasads like himself by a process of brainwashing through which he takes away from us our capacity to choose, and he chooses for us. En fait, il nous transforme en jassad comme lui, en nous privant de notre capacité de choisir. Donc il choisit pour nous. Donc, ça, il utilise le lavage de cerveau pour arriver à ses fins. Number two, he deprives us of the capacity to think independently, to use this magnificent gift that Allah has given to us, to acquire knowledge externally and to also receive knowledge internally, and then to integrate them organically as a whole. He seeks to deprive us of this capacity, and instead of we thinking for ourselves, he thinks for us. Et de la même manière, il veut essayer de nous priver de la capacité de penser indépendamment et de recevoir la connaissance de manière inspirée ou interne, et de la combiner avec les connaissances que l'on peut acquérir de manière externe pour en faire un tout homogène et cohérent. Et il veut en fait qu'on arrête de penser pour qu'il pense à notre place. And finally, since he does not have the capacity to forgive, to show kindness, to show grace, to show rahmah, he deprives us of this capacity ourselves, and we become a people like him who show no kindness, no grace, no rahmah, no capacity to forgive.
Et de la même manière, donc il veut que nous devenions des êtres qui, comme lui, ne peuvent pas montrer de la compassion, du pardon, de la grâce, ces choses-là. We now come to the first hadith of the Prophet ﷺ. You have heard the hadith many times before. But today, for the first time, you will study this hadith in the context of Dajjal being a jasad. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, every prophet has warned his people about Dajjal. And the Prophet Nuh alayhi salam has warned his people about Dajjal. But I will tell you something none has ever said before me. The Dajjal sees with the left eye. He is blind in the right eye. It looks like a bulging grape. But your Lord is not one-eyed. This is what Misha was talking about. It's not parables, speaking in parables. Between his eyes, on his forehead, is written the word kafir, disbeliever. And every person who has faith in his heart will be able to read kafir written on his forehead. Whether that person is literate or illiterate, still be able to read. Alors on va étudier donc le hadith du prophète qui dit que en fait tous les prophètes ont mis en garde leur peuple contre le Dajjal, mais là on va avoir une information en plus, c'est que le Dajjal en fait il ne voit que de l'œil gauche, il ne voit pas de l'œil droit qui ressemble à une grosse grappe de raisin. Et que sur son front il sera marqué le mot kafir, donc même mécréant, et que n'importe qui a foi en lui pourra lire le mot, même s'il est illettré. And so now we know that because he sees with the left eye, he's blind in the right eye. The implication is that he is internally blind. And if he is internally blind, he wants to transform all of mankind into people who are internally blind. Alors comme il ne voit que de l'œil gauche et il est aveugle de l'œil droit, en fait c'est symbolique, ce qui veut dire qu'en fait il est aveugle intérieurement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas cette capacité. Et ce qu'il veut, c'est que nous on soit tous comme lui, c'est-à-dire aveugles intérieurement. The internal blindness indicates that there is no light inside the heart. And light comes only from Allah. And Allah gives the light to whomsoever Allah chooses. Only He decides who will receive light. And when there is light in the heart, then you can read that this is a kafir. But those who have no light in the heart will not be able to recognize this is a kafir. And the world that he brings into being is a world of kafirs. Alors, quand on est aveugle intérieurement, cela signifie qu'il n'y a pas de lumière dans le cœur. Et comme la lumière vient de Dieu, qui met la lumière dans le cœur,
on devient aveugle intérieurement et on s'éteint si on n'a pas ça. Donc si on a la lumière et qu'on est croyant qu'on a la forme, on va être capable de, avec cette lumière, voir ce mot écrit sur le front du Dajjal, le mécréant. Et si on l'a pas, on va pas le voir et donc on va tous devenir comme lui, mécréants. So in the age of Dajjal, mankind will be of two kinds. Number one are those who can recognize this is from Dajjal and this is a kafir, because they have nur inside of them. And the others who have no nur and cannot therefore recognize. And those who cannot, because they have no nur, they will dance to every tune that the child plays. They will dance to every tune that the child plays. Donc à l'époque de Dajjal, l'humanité va être divisée en deux, ceux qui peuvent le reconnaître et reconnaître ce qui vient de lui, et ceux qui ne pourront pas reconnaître et qui vont donc être à ses ordres et danser sur n'importe quelle chanson qu'il va nous inventer. And this is why Allah has sent to us the surah of the cave, Surah Al-Kahf. And in Surah Al-Kahf, or the surah of the cave, He gave us the encounter of Khidr alayhi salam and Musa alayhi salam. I sat down a few years ago with my brother Misha and narrated to him this part of the Quran, and his response was, "This man you call Khidr, he looks very much like Jesus." This is what he said to me. That in Surah Al-Kahf of the Quran, Allah is providing for us guidance. That the only one who can function as a guide in Akhirul Zaman is the one who follows in the footsteps of Khidr. And Khidr has two things which makes him Khidr. Number one, he receives knowledge internally from Allah. And number two, he is the embodiment of Rahmah. Alors, on va se référer à la sourate de la caverne, dans laquelle on a la rencontre de Moïse et du Khidr. Et en fait, you say that in the Akhir Zaman, The only one who can function successfully as a guide in Akhir Zaman is the one who follows in the footsteps of Khidr. Celui qui peut marcher en tant que guide est celui qui suit l'exemple du Khidr. Oui, qui suit les empreintes du Khidr. Et qui est, alors ce personnage est par définition, il est représentatif en fait de deux qualités. C'est la connaissance acquise intérieurement, et deuxièmement, c'est la représentation du Rahman, l'incarnation, voilà, du Rahman. I have a little booklet at the back. It is in English and in French, and it's entitled In Search of Khidr's Footprints. In Search of Khidr's Footprints in Akhir Zaman. En recherche des enfants de Khidr. In French, I don't remember how it's translated. À la recherche des... À la recherche des... Sur les traces. Sur les traces. And it's a little booklet, but in this booklet you have, in just a few pages, what Allah has provided as guidance in Surah Al-Kahf, okay, for understanding Dajjal and how to respond to him. In addition to that, there is my book
Surah Al-Kahf in the modern age, in which there is a chapter on Musa and Khidr alayhi salam, which we want to read, right? Alors, donc pour ça, il faut lire donc, le petit livret sur les traces du Christ à la fin des temps, et aussi lire le livre qui est consacré donc, à l'étude de la sourate de la caverne, dans lequel il y a un passage qui est consacré à la rencontre de Moïse et du Khidr, qui explique en fait les caractéristiques du personnage. The second hadith that we now turn to is one in which the Prophet said, Allah's blessings be upon him, that Dajjal comes with two things. You may have already read the hadith, and you may have already studied the hadith, but now you're going to do so in the context of the knowledge that Dajjal is a jasad. He does not have a free will. He does not have a capacity for independent thinking and thought. He does not have a capacity for rahmah. And so don't judge him the way we judge other human beings now. The Dajjal comes with two things, a river and the fire. But his river is a fire, and his fire is the cool waters of a river. Whoever falls in his river will have his load of sins increased, and whoever falls in his fire will have his load of sins decreased, indicating that Dajjal has a PhD in deception. I used this term once in Indonesia and I got into trouble because my friend next door had just done his PhD. Dajjal has a PhD in deception, in that he takes the road to heaven and he makes it look like the road to hell. You have to be really good to do that. And he takes the road to hell and he makes it look like the road to heaven. You really have to have a PhD to do that. And so when we take what looks to us to be heaven, it is not heaven, it's hell. And we are going to be having our load of sins increased. And when we turn away from what looks like hell, in fact we're turning away from what is heaven. And therefore the capacity to have our load of sins decreased. So it is with great concern now. We must always consider that Dajjal has this PhD in deception, and the only way we can escape from being deceived by him is if, number one, we have knowledge of the subject, and we don't have this peanuts in our head. We have knowledge in the subject. And number two, that we always seek Allah's protection from the fitna of Dajjal. Alors, deuxième hadith, le Dajjal, en fait, il arrive avec un feu et une rivière, et en fait, son feu sera, enfin, ceux qui tombent dans son feu, en fait, ils vont tomber dans l'eau fraîche d'une rivière, et ceux qui tombent dans sa rivière vont tomber en réalité dans le feu. Ça veut dire qu'en fait, il a un doctorat en tromperie pour faire passer en fait le chemin vers le paradis pour le chemin vers l'enfer. En fait, le chemin de l'enfer, il le fait passer pour le chemin vers le paradis.
Donc ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'à la fin des temps, pas tomber dans son piège, puisque c'est le grand trompeur. Et pour cela, il faut que... can you help me with the two things that we have to not fall into? Number one, we have to have knowledge of the subject. On doit déjà connaître le sujet, ses caractéristiques, So that with knowledge we can take steps to protect ourselves. et puis qu'on puisse se protéger déjà par la connaissance. And number two, we must always seek Allah's protection. Et donc chercher aussi la protection divine. Je voulais juste dire ce que tu as dit, l'eau et le feu. En fait, on le voit, où est l'eau, où est le feu. Le feu, c'est où les gens ils sont dans la misère, c'est-à-dire que ils mangent, ils vivent pour survivre, c'est-à-dire que s'ils meurent, ils s'en foutent. Et ceux qui tiennent à la vie, c'est ça le feu, c'est ceux-là qui tiennent à la vie, donc il faut qu'ils travaillent pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'acheter le luxe, pour pouvoir entrer dans la technologie. Et ceux qui sont dans l'eau, qui tombent dans l'eau, c'est ceux-là qui se laissent à la volonté d'Allah, c'est-à-dire qu'ils vivent sans pour autant aller courir derrière la brillance de ce bas monde. C'est ça en fait, le feu et le... Voilà, c'est-à-dire qu'il a une capacité de faire passer ce qui est en réalité, dans le fond, bien, pour quelque chose de mal. Et puis, c'est-à-dire ceux qui ont peur de la mort en fait. pas que de la mort, mais... Je veux dire la mort dans la misère, hein. Je parle pas de la mort dans la mort comme ça. Parce qu'il y en a plein que moi personnellement j'entends autour de moi, ils disent oui mais Allah il nous a pas interdit de travailler, patati patata, mais eux ils travaillent pour conquérir des demeures, pour conquérir tout ce qui est matériel, alors qu'ils le font pas pour servir les paroles d'Allah. Donc je pense que d'après la façon comme vous dites, l'eau et le feu ils se voient. Non. En fait, c'est une image ce qu'il trace, ce qu'il te dit. Quand on te dit l'image du feu et de l'eau, le feu qui est mal, normalement, le feu qui va pas. Mais lui, il est tellement menteur qu'il va te faire aller au feu. Oui, c'est ça. Voilà, c'était une image qui voulait te... Moi j'avais une question. Sans aller... C'est d'après le Cheikh, Dajjal, c'est Dieu qui l'a façonné. Ouais. Mais est-ce Dajjal que- est une créature de Dieu. Mm. Mais est-ce que Shaitan peut reproduire cette créature, vu qu'il se prend pour Dieu sur terre? He's asking if Shaitan has the capacity to create a creature like Dajjal. There is nothing in the Quran Donc, de ce que le Cheikh il avait dit que la fin et le début de l'histoire, elles ont un lien. Et le Shaitan, il était trompé. Ouais, c'est pas prosterné. Après, il y a plusieurs versions là, qui disent parce qu'il a pensé qu'il devait se prosterner sur le corps de Adam, alors que c'est sur le nefs, si on comprend bien. Et lui, il a pensé que c'était sur le corps. C'est pour ça qu'il a fait la comparaison, je suis de feu, et lui, il a été fait de terre. Donc, il dit à Dieu, c'est parce que tu m'as trompé. Mais en fait, c'est lui qui s'est trompé tout seul. Donc, il veut reproduire cette tromperie pour l'homme. Voilà. He says that isn't it that Shaitan wants to he says that Shaitan thinks that he has been tricked by God, and he wants to recreate this trick on humans. There is nothing in the Quran and nothing in the Hadith that allows us to believe that Shaitan can create someone like Dajjal. Il dit qu'il n'y a rien qui nous permette de... Ouais, c'est juste une question. Parce qu'après, on a aussi l'arbre qui est symbolisé dans le Coran. On a L'arbre qui est symbolisé dans le Coran. Quand Dieu dit à Adam, quand t'approcher de cet arbre, c'est Shaitan qui l'a ramené vers cet arbre-là. He says that there's the tree, and that God is forbidding Adam to go to the tree, and this is Shaitan that tricks Adam to go to the tree.
The question was, can Iblis create a Dajjal? And the answer is there's nothing in the Quran and nothing in the Hadith to support such a thing. No. Si j'ai bien compris, c'est ça, parce que le shaitan, déjà, il a été à l'origine céleste, il a été maudit par Allah. Allah, il l'a maudit. Donc, il a dit après, il ne retournera plus à sa décision. Donc, le shaitan, il veut que nous, on soit maudits par Allah. Il veut qu'on reproduise le même schéma que lui, il a commis dans l'aspect céleste. Donc, c'est ça, normalement. I think what they're trying to do is to link Shaitan to Dajjal. Shaitan is a being, Iblis is a being who was created by Allah as a good person. All human beings and all jinn. مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. They've all been created to worship Allah. So Iblis is not an evil being, was not created as an evil being. No. He chose to disobey. And as a consequence of that choice of his, he was cursed by Allah. Dajjal is completely different. Dajjal has no choice to choose. No, Allah created Dajjal the way he is. En fait, la différence, c'est que Shaitan, c'est un être qui a été créé bon à la base. Mais comme il a la capacité de choisir, il a choisi de désobéir, et en conséquence de quoi il a été rejeté. Alors que le Dajjal, lui, c'est un être qui est programmé. Il n'a pas la capacité de libre arbitre, de choisir. Et donc, c'est là où il diffère avec le Shaitan. En fait. On revient à ce que dit le Cheikh, sur que le Dajjal, il voit d'un œil, il ne voit pas de l'autre. Et dans le Coran, Dieu revient souvent sur les gens qui ne croient pas en au-delà, ceux qui sont châtiés. Est-ce que ça a à voir avec cet œil-là, ceux qui ne croient pas en au-delà, qui croient juste en il dit que Dajjal, il voit que d'un œil. D'accord. Ouais. Et Dieu, dans le Coran, il parle souvent des gens qui parlent, il revient toujours sur ceux qui ne croient pas en l'au-delà, qui seront châtiés. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà tout le temps, ça revient souvent. Est-ce que cet œil-là ne fait voir que Dunya, ne fait pas voir l'Akhira? C'est des gens qui ne croient pas en l'au-delà, au jour du jugement? Oui, ben c'est l'œil qui. En fait, ils sont aveugles de l'œil interne, quoi, de l'inspiration interne. Bah, le corps de Adam, quand il a été construit de terre, c'est symbolisé de Dunya. Et le neuf, c'est l'Akhira. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. C'est ce qui nous relie au ciel, c'est le neuf, c'est pas le corps. The proof that it is Allah who created Dajjal and not Iblis is there in the verse of the Quran where Allah gives a vision to Sulaiman alayhi salam and then cast on his throne a jasad. And when he saw the jasad, he understood that this jasad wants to rule over my kingdom. And he then immediately prayed to Allah to end my kingdom with me when I die, finish it. I don't want this kingdom to continue. I don't want him. I don't want him to ever rule over my kingdom. This is the proof that it is Allah who created Dajjal and Allah who gave the information to Sulaiman alayhi salam. We go on now to the river and the fire. Where is the river today? Can we recognize Dajjal's river today? And where is the fire today? Can we recognize Dajjal's fire today? And the Prophet ﷺ gave us a third hadith. I don't have the time to give you all today. I'm only giving you some of them. He said that Dajjal will come with a mountain of bread. Montagne de pain. A mountain of bread. And people will follow him for his bread.
indicating that the Prophet ﷺ is using bread as a symbol for wealth. That all the wealth of the world will come under his control. And those who live with him and who jump into his river will live very comfortably. They would be the rich of the world, the wealthy of the world. And those who resist him and enter into his fire will become, in the immortal words of Franz Fanon, the wretched of the earth. That they will become poor, miserably poor. They will live in a state of destitution because they are in his fire. No bread. And where you find all the bread, like a mountain of bread, that is where you have Dajjal's river. Alors, troisième indice, le Dajjal va venir avec une montagne de pain, le pain symbolisant la richesse. Et ceux qui vont le suivre et donc tomber dans sa rivière, donc ce qui est agréable en fait, vont obtenir en fait beaucoup de richesses niveau matériel et vont vivre une vie confortable. Par contre, ceux qui lui résistent, qui s'opposent au Dajjal, eux vont par opposition vivre misérablement dans la pauvreté et les difficultés. How does he get this mountain of bread? Answer? He gets it through something called riba, usury. The banking system comes from him, with money being lent on interest, and they will lend you money with the knowledge that you cannot repay it. They don't want to lend you money that you can repay. No. The strategy is to lend you money that you cannot repay. So number one, you will be constantly paying the interest and becoming poorer and poorer. But number two, you will lose your freedom. And you have to do what he orders you to do. Alors, comment est-ce que Dajjal va arriver avec une montagne de pain, donc autant de richesses? En fait, la stratégie, c'est d'utiliser l'usure, donc il contrôle le système bancaire et il pratique l'usure bancaire, c'est-à-dire le prêt-intérêt. Et ce qui intéresse en fait le système bancaire, c'est de prêter l'argent de sorte à ce qu'on ne puisse pas rembourser. Ça ne nous intéresse pas de vous prêter de l'argent que vous puissiez rembourser, mais c'est de vous en fait vous emprisonner dans un système où vous payez sans cesse des intérêts et où vous êtes prisonnier. Et où ils peuvent ensuite prendre possession de vous ou alors contrôler, vous dicter ce que vous avez à faire. And secondly, the second part of riba is that he takes control of money. The first one is to lend the money, but the second one is to control what is money itself. And he removes the money that Allah has ordained, gold and silver coins, and he prohibits the use of this money. And instead he replaces it with bogus money. First of all as paper, and then as electronic money, and cryptocurrencies, and bitcoins and so on. And in the process, not only is he able to rip you off and acquire your wealth, but in addition to enslave you. Alors, le deuxième aspect, c'est de prendre le contrôle de la monnaie.
et de remplacer en fait la monnaie que Dieu a créée pour les hommes, c'est-à-dire l'or et l'argent, donc les pièces physiques, et la remplacer par premièrement du papier et ensuite par de la monnaie électronique. Tout ça pour pouvoir non seulement comme un aspirateur en fait aspirer les richesses des gens, mais aussi de les transformer en esclaves, les emprisonner dans le système. I want to make now 2 comments of my own, because we've been continuing for an hour and a half already, and I want to have a free discussion. So before that, these are my comments, not the hadith. The first is that Allah has warned in the Quran what will be the price you pay when you consume riba, when you live comfortably with the wealth which belongs to others, you rip them off. He says, الذين يأكلون الربا, those who consume riba, which is the whole of the Western world today, the rich countries of the world, لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس أو إلى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطهم الشيطان من المس. People who live with riba, who therefore consume the wealth which belongs to others, will eventually behave, their lives will be like a people who have been driven to madness by the touch of shaitan. When you look at them and you are living a different way of life from theirs, you will say, but these people have gone crazy. Crazy. They seem to be suffering from some kind of a mental imbalance. That they've lost the consciousness of their own selves. And if you look at a country that's called the United States of America, and every day it's happening. Someone goes with a submachine gun into a school and starts shooting the children. Or they just go into a supermarket or into a shopping mall and just start shooting the people. This is evidence of a mental imbalance. That what Allah has said in the Quran is coming to pass. That because you have been gorging yourselves with riba, you are eventually going to live like a people who have been driven to madness by the touch of shaitan. Alors Dieu nous met en garde que ceux qui consomment de la riba, donc pratiquent l'usure et vivent confortablement sur le dos et le travail des autres, ils auront l'air de vivre comme des fous, touchés par touchés par Satan. Ils vont vivre comme des fous, et la preuve, c'est par exemple les États-Unis où on voit des comportements meurtriers, de folie, comme des tueries en masse dans les écoles, etc. It is this mental imbalance now that allows men to be attracted to men and women to be attracted to men. When Allah created men to be attracted to women and created women to be attracted by men, this normal, natural state disappears, and men are now attracted to men and women are attracted to women. Et c'est ce déséquilibre mental, cette folie qui mène donc les hommes à s'orienter vers d'autres hommes et des femmes à se rapprocher d'autres femmes au lieu
au lieu d'être hétérosexuels tout simplement. C'est cette folie qui les guide à ça. And the mental disease is clear. Because when we say this is wrong, they say we are suffering from a disease called homophobia. Homophobia. Et cette folie, paradoxalement, quand on leur dit qu'ils font quelque chose qui est fou, c'est eux qui disent que ce sont nous qui sommes en fait atteints d'une maladie qui s'appelle l'homophobie. So the danger is when you live in the lands of the rich in the world today, you are living amongst a people who are incrementally moving towards the behavior of a people who've been driven to madness by the touch of Cheikh. Et donc quand on vit dans des sociétés donc qui consomment l'usure, qui sont de manière croissante folles, on vit parmi les gens qui sont justement touchés par Satan. En fait. The second comment I want to make is concerning the capacity to think. I suspect that Dajjal's strategy is to destroy the child, the capacity of the child to think. It's easier to do it with a child than with an adult. And the way he destroys the capacity of the child to think is with television and with the smartphone. That images flash on the screen of the television rapidly, moving rapidly, one to another rapidly. And the reason why they have programmed television to act like this, because they don't want you to think. No time to reflect. The image is changing constantly. So eventually, he traps the child into living in what in French is called la voie rapide. The fast lane of life, where everything is moving fast. The Prophet warned about it. He said the time will come when time will move faster and faster. A whole year will pass, and it will be like a month. A whole month will pass like a week. A whole week will pass like a day. A whole day will pass like the amount of time it takes to kindle a fire. This is Dajjal's strategy of taking us into la voie rapide, the fast lane of life. And as the child is brought into the fast lane of life, eventually, you're going to tell me this is also true for big people as well, not just children. Eventually, they live in only the moment. The past is gone. The past is not important. The past is forgotten. There are no lessons to be learned from the past. And there is an incapacity to look ahead to see what's coming. Because the internal insight is gone. And as you lose this capacity to think in this way, you now become a pawn in the hands of Dajjal. He is transforming our children into jasad like himself. Now I know you will tell me there are many adults who are already like that. All right. But I believe the greatest danger today
lies with the children. Alors, l'autre stratégie de Dajjal, c'est de s'attaquer, en fait, pour nous empêcher de réfléchir, c'est s'attaquer aussi aux enfants, en les abreuvant d'images télévisées, de la télévision, les smartphones et les nouvelles technologies, où tout défile très, très vite et où on n'a pas le temps de réfléchir, en fait. Et ce qui fait que ça va transformer peu à peu les enfants en des êtres qui vivent que sur le moment présent, qui ne s'attendent pas sur le passé, qui oublient le passé, ne réfléchissent pas aux leçons du passé et sont incapables de distinguer ou de voir ce qui va arriver dans l'avenir. Donc ça devient des êtres dénués de réflexion qui vivent sur le moment présent et qui se transforment progressivement en jassad comme le Dajjal lui-même. Okay, we have completed 1 hour and 40 minutes of this session, and I want to stop here now so we can have a discussion. You probably have lots of questions and comments to make. And in this session, please pray for me. I'm going to have to speak in French. Je vais revenir sur quand j'ai posé la question sur Dajjal, ce qui peut être créé par un shaitan, et que le Cheikh nous a dit que dans le Coran, Dieu a dit qu'il a montré à Sulaiman un jasad. Peut-être que quand il a montré le jasad à Sulaiman, il lui dit qu'il y a quelqu'un qui va créer une fausse religion, comme ce qui est arrivé à Moussa quand il est parti. Il y a bien le Samédé qui a créé une fausse religion, et l'arbre où a été détourné Adam, c'est le symbole de l'arbre, dans l'islam, c'est le symbole de l'islam. Il a été détourné dans une fausse religion. Est-ce possible que le shaitan crée une fausse religion sur la terre sainte? Est-ce que c'est ça déjà? He's asking if it is possible that Shaitan creates a new religion in the Holy Land, and isn't Dajjal the symbol? It is not possible that Dajjal could have been created by Shaitan. Not possible. And therefore that all the mission that Dajjal is supposed to fulfill is created by Shaitan. It is not possible. Why? Because Allah says in the Quran, وَلَقَدْ فَتَنَّا Sulaiman. He chose, Allah chose to cause distress to Sulaiman. He chose. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا. And Allah chose to cast on the throne of Sulaiman alayhi salam this jasad. Allah will not honor Iblis, whom he has cursed. If Iblis is responsible, then Allah takes what Iblis has created and now chooses to test Sulaiman and cause him distress and to place this vision before Sulaiman. This is honoring Iblis. Allah will not do such a thing. So for me it is elementary really that the Quran is declaring that this is the work of Allah, not of Shaitan. Il dit que cette vision, ça vient d'Allah, pas de Shaitan, le jassad qui est placé sous la... Mais quand tu dis à Shaitan, tu seras chassé, et qui te suivra en enfer. Il a dit, je les rassemblerai tous, sauf ceux qui ne choquent pas. He said that Allah said to Shaitan that whoever follows you will follow you to the... Yes, but there is nothing that has come from the Quran, nothing that's come from the Hadith, that Shaitan is going to seek to rule the world from Jerusalem, or to put someone to rule the world from Jerusalem, and to impersonate the Messiah. Bring me the evidence. There's no evidence, none, absolutely none. En fait, tu demandes s'il y a un lien entre Shaitan et Dajjal, c'est ça? Ouais. Et qu'il est. I think he's asking if there is a link between Dajjal and Shaitan. That is a different question. Yeah, I think that's a that's different what he's question. trying to. There is a link between Dajjal and Shaitan, yes. And the link is that the Prophet said, you see, when I give an answer, I have to give proof, not just from my heart, proof. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينَ, that there would be shayateen, meaning the jinn who are evil. There are jinn who are Muslims, who are believers, and there are jinn who are kuffar, who are disbelievers. He said that with Dajjal there will be raised
shayateen, jinn, who are evil. يشبهون بالأموات. And these jinn will assume the appearance of those who have died. يقولون للحي. And when this man stands up in front of you, he will say, don't you recognize me? تعرفني? أنا أبوك, I am your papa. But papa died 40 years ago. But this man standing in front of me has the exact appearance of papa. He has papa's voice. He has papa's eyes. And he has the memory that only papa has. Things that I did as a child that only papa knows about, he knows. تعرفني أنا أبوك أنا أخوك أو ذو قرابة منك. So Dajjal is going to be assisted by shayateen who are now going to assume human form. This is the jinn. The first step on the road towards the fulfillment of this prophecy is cloning. They first clone a sheep and then they'll clone a human being. That's coming. That's the link between, that's one of the links between Dajjal and the jinn, the shayateen. Yeah. I have one comment. From Canada. Canada. I have one comment and a question. The comment is a number of years ago I was working in the UK in a place called the City of London, and it's I'm sure most of you are aware it's like a Banking? yeah it's a the City of London. The City of London is actually it's a city within the City of London that's completely separate. And I was working for a private bank, and this is going back maybe 15 years ago. And outside of this bank, I noticed there was a large statue, and on the statue, it says this statue is dedicated to Gog and Magog. Yeah. And you can look it on the internet. It's you can look at it. At the time, I had no idea about what this was all about, and I started doing some sort of looking into this, and it led me down this rabbit hole, which ironically has brought me here today. Which leads to my question. And my question is in my head, but it's a little bit difficult to articulate in the sense that I know what the question is, I just don't know how to ask it. But you kind of tied some loose ends for me today. And the question relates to this idea of free will, because it seems to me this is the actual crux of the problem that we're dealing with, which I think Allah will shortly answer for us. And when I look at both Christianity and Islam, it appears that we've been wrestling with this idea of predetermination, free will, and why is there good and evil? Well, the Christians have been dealing with this question for a very long time. In Islam, we seem to be split between the predeterminists and those who believe that we have free will. And I've been asking myself this question for years. Do we actually have free will? Because when I ask people about free will, they say, you have the choice between right and wrong. But then I always say, well, then who decides what's right and wrong? Because for me, what is right for you could be wrong. And then once again, we're kind of back right at square one. Why did God create this good and evil if He is the controller of all? And during your talk today, you did kind of, ironically, have touched upon this, that this question of free will keeps coming back. And I think now we're sort of reaching, I think, what could be the real question. And this is why my question is difficult to articulate, because free will is such a complicated thing to ask. So maybe you can clarify this for me, because in my mind, this is how I'm kind of looking at it.
So normally when people say you have free will, they're telling me that I have a choice between right and wrong. I don't believe this because I always come back to the same thing. Well, who decides this right and wrong? And when I look at Islam or Christianity, the first inkling of an answer is, so we had two people at the beginning of time. We had the devil or Iblis, and we had Adam. And the main difference was the devil committed an act. Some people can call it good or bad. It was just an act. It's predetermined. And Adam did an act. He ate from something that he should not have eaten from. But the difference between the two was Adam felt bad for what he did and asked Allah for forgiveness. And it turns out that the devil, to this day, still feels that he has not done anything wrong and has refused to seek forgiveness from God. Now, so my first part to this question is that accurate? The implication of being a Muslim is that you accept the Quran as the word of the one God. And therefore, that there is such a thing as absolute truth. And that for a Muslim, absolute truth is located in the Quran. So when he looks for answers to problems like these, free will and determinism, he goes to the Quran. Number two, the Quran says of itself that it is non-contradictory. You will not find the Quran saying one thing in one place and something different in another place that contradicts the first. What appears to you to be something contradictory is an indication that you have not as yet penetrated the Quran. So when we go to the Quran, we find that the Quran declares very plainly and clearly. Allah says, truth is from your Lord. Al-haqqu min rabbikum. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Mankind has a choice to make, a free choice, either to accept or to reject. Here is evidence as plain as daylight that it is not Allah who makes the choice for us. No one else makes the choice for us. We choose for ourselves. And therefore we very plainly and clearly are beings who do possess a free will. If I can just take it one step further, I'm not suggesting that how do I say this? I'm not saying that, yes, we have free will. For me, free will is I do an act. I have the choice inside to feel good about it or bad about it. Not about the act itself, meaning that I can do an act thinking it's good and it has negative consequences that I didn't think that were going to happen, and then I feel bad after. Iblis did something that was wrong, but he didn't feel that it was wrong. So his sin was actually the fact that he doesn't feel what he did was wrong, which is Adam did, I wouldn't say something similar, but something that he thought was good at the time and then felt bad about it after. So his seeking for forgiveness from Allah was his free will or his choice then to say, okay, I've done something wrong and I seek forgiveness. And the reason why I'm saying this, for me, this whole thing is now coming full circle, because what I see us is living in a world where people do acts
or they do things and they have no remorse for them after, in the sense that whether it's good or bad is irrelevant because that's everybody's opinion, but if they do something quote unquote bad, they have no remorse for their actions. And this is where I feel this is where the true sin lies, where we now live in a world, irrespective of religion, you could be Muslim, Christian, Jewish, it doesn't matter. Everyone believes that they are right, and you cannot convince anyone anymore of any other alternative. And I think that's where potentially the problem lies. And again, I'm saying that I'm not disputing the fact that Allah has given us free will to choose good or bad, but I think that kind of gets convoluted into choice between do you want coffee or tea. This is a very interesting subject. It is located in moral philosophy or ethical philosophy, and it is particularly relevant now that we have recognized Dajjal to be a Jasad. And our analysis conducted in today's session, perhaps never conducted before by anyone else, is that the implications of Dajjal being a Jasad is that he does not possess a free will. But then I went on to say, not only is he a Jasad, but he wants to transform all of us into Jasad like himself. If he is to transform us into Jasads, he will have to deprive us of the capacity of choosing. And there is a lot of psychological warfare which can be waged to try to deprive us of the capacity of a free choice. Indeed, having learned this lovely term in French, lavage de cerveau, he taught it to me. This psychological warfare called brainwashing. He has already succeeded in transforming many, many people into Jasads. And so, in effect, they have lost their capacity to choose, and he is choosing for them. And I choose not to go beyond this. Those who want to research the subject. So this is the perfect world. And then, when God created by His word, of course, He will always create perfectly. But then, there is something more than perfection. It is more perfect than perfect. It is the beauty that comes after the perfection. And the beauty is infinite. So each time that we are looking at the world, we can see something new. Each time that we read a holy book, we can understand better. And this deepening of the understanding and the enjoyment of the beauty of the world comes from the Spirit. Because the Spirit, it's an always growing force. And everybody and everything does have the Spirit, but in different measures. And we can lose the Spirit also. We can lose the Spirit. So that's the two way of manifestation of God: perfection and growness, growing, showing more. We have some who don't understand English. Alors, pour moi, c'est plus facile à le dire en français. Moi, ça m'arrangerait bien. Alors, Dieu a deux façons de se manifester. Dieu est inconnaissable. Et personne ne le connaît. C'est son premier, on va dire, c'est la première chose qu'on doit dire de Dieu et qu'il faut répéter sans cesse. Dieu est inconnaissable. Et si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, c'est un menteur. Oui. J'aimerais vous dire, parce que Dieu, il a fait ses noms. Donc on peut le connaître par ses noms. Exactement. Alors, bien sûr, Dieu est inconnaissable parce qu'on ne peut pas connaître Dieu entièrement. Non.
Néanmoins, Dieu est tout puissant et il peut se manifester comme il le veut. Oui, bien sûr. Et donc, il peut se faire connaître. Néanmoins, ce qu'on connaîtrait, nous, c'est pas la totalité de Dieu. Non, C'est non, simplement on ce que connaît lui Dieu, c'est par ses noms. permet qu'on connaisse. Et donc, Dieu se manifeste de deux façons. La première façon, c'est la perfection. Et la deuxième façon, c'est ce qui va au-delà de la perfection. Parce qu'une fois que Dieu a créé quelque chose de parfait, cette chose est créée et après, elle reste là. Elle est comme bloquée. Il faut aller au-delà de la perfection. Et en fait, la création de Dieu est continue, c'est-à-dire que une fois que la création a été faite, eh bien, elle se développe encore, mais elle va vers plus de beauté, vers plus de perfection, vers plus d'intelligence. Et le bonheur qu'on est censé éprouver en naissant, il va toujours s'accroissant. Et la vie dans le paradis sera comme ça, on connaîtra bonheur sur bonheur, joie sur joie, et beauté sur beauté. Et ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, alors ce deuxième aspect, cette deuxième manifestation, c'est l'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit, dans la tradition chrétienne, que la parole de Dieu est née du Père, elle est née de Dieu. La naissance, c'est une manifestation parfaite. Tandis que le Saint-Esprit procède du Père. Et la procession, c'est comme une fontaine qui coule en continu. Et donc, il y a un accroissement continuel et infini de beauté et de grâce. Mais quand vous dites le Père, Alors, pour nous, les chrétiens, on appelle Dieu le Père parce que, prenez-le comme vous voulez, non, mais c'est ça peut être métaphorique. On l'appelle Père parce qu'il est à l'origine de toute chose. Néanmoins, c'est le propre de la révélation chrétienne que chaque enfant de Dieu puisse appeler Dieu mon Père. Et c'est, pour nous, la révélation de Jésus. parce, Je sais que chez les musulmans, il n'en va pas ainsi. non, parce que nous, on ne dit pas le Père, on va dire dans l'unité. Oui, Parce qu'on dit la ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, exactement. toute créature. Mais notez bien que dans la prière qui révèle Dieu comme Père dans le christianisme, le Notre Père, commence par ces mots. Notre Ça, Père c'est- qui es aux cieux. Ça, Et s'il y a un pluriel, soyez attentifs à ça. Jésus nous dit, quand vous priez Dieu, dites ceci, Notre Père qui es aux ciel, c'est un sémitisme qui veut dire le ciel, c'est un sémitisme qui veut dire le ciel. So this is the perfect word. And then, when God created by His word, of course, He will always create perfectly. But then, there is something more than perfection. It is more perfect than perfect. It is the beauty that comes after the perfection. And the beauty is infinite. So each time that we are looking at the world, we can see something new. Each time that we read a holy book, we can understand better. And this deepening of the understanding and the enjoyment of the beauty of the world comes from the Spirit. Because the Spirit, it's an always growing force. And everybody and everything does have the Spirit, but in different measures. And we can lose the Spirit also. We can lose the Spirit. So that's the two ways of manifestation of God, perfection and growness, growing, showing more. We have some who don't understand English. Alors, pour moi, c'est plus facile à le dire en français. Alors, On va le dire en moi, ça français. m'arrangerait bien. Alors, Dieu a deux façons de se manifester. Dieu est inconnaissable. Et personne ne le connaît. C'est son premier, on va dire, c'est la première chose qu'on doit dire de Dieu et qu'il faut répéter sans cesse. Dieu est inconnaissable. Et si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, c'est un menteur. Oui. J'aimerais vous dire, parce que Dieu, il a fait ses noms. Donc on peut le connaître par ses noms. Exactement. Alors, bien sûr, Dieu est inconnaissable parce qu'on ne peut pas connaître Dieu entièrement. Non. Néanmoins, Dieu est tout puissant et il peut se manifester comme il le veut. Oui, bien sûr. Et donc, il peut se faire connaître. Néanmoins, ce qu'on connaîtrait, nous, c'est pas la totalité de Dieu. Non, C'est non, simplement ce on que connaît lui Dieu, c'est par ses noms. permet qu'on connaisse. Et donc, Dieu se manifeste de deux façons. La première façon, c'est la perfection. Et la deuxième façon, c'est ce qui va au-delà de la perfection.
Parce qu'une fois que Dieu a créé quelque chose de parfait, cette chose est créée et après elle reste là. Elle est comme bloquée. Il faut aller au-delà de la perfection. Et en fait, la création de Dieu est continue, c'est-à-dire que une fois que la création a été faite, eh bien, elle se développe encore, mais elle va vers plus de beauté, vers plus de perfection, vers plus d'intelligence. Et le bonheur qu'on est censé éprouver en naissant, il va toujours s'accroissant. Et la vie dans le paradis sera comme ça, on connaîtra bonheur sur bonheur, joie sur joie, et beauté sur beauté. Et ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, alors ce deuxième aspect, cette deuxième manifestation, c'est l'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit, dans la tradition chrétienne, que la parole de Dieu est née du Père, elle est née de Dieu. La naissance, c'est une manifestation parfaite. Tandis que le Saint-Esprit procède du Père. Et la procession, c'est comme une fontaine qui coule en continu. Et donc, il y a un accroissement continuel et infini de beauté et de grâce. Mais quand vous dites le Père, Alors, le Père. pour nous les chrétiens, on appelle Dieu le Père parce que, prenez-le comme vous voulez, Non, mais c'est- ça peut être métaphorique. On l'appelle Père parce qu'il est à l'origine de toute chose. Néanmoins, c'est le propre de la révélation chrétienne que chaque enfant de Dieu puisse appeler Dieu mon Père. Et c'est, pour nous, la révélation de Jésus. Parce- Je sais que chez les musulmans, il n'en va pas ainsi. Non, parce que nous, on ne dit pas le Père, on va dire dans l'unité. Oui. Parce qu'on dit la ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, Exactement. toute créature. Mais notez bien que dans la prière qui révèle Dieu comme Père dans le christianisme, le Notre Père, commence par ces mots. Notre Père qui es aux cieux. Ça, Et s'il y a un pluriel, soyez attentifs à ça. Jésus nous dit, quand vous priez Dieu, dites ceci, Notre Père qui es aux cieux.